Okay, bearing plate for pre-stress. Okay, let's see some images. Okay, এখানে একটা দেয়া আছে, এই জিনিসগুলো কি দেওয়া থাকে, এটা হচ্ছে একটা বিমের শেষ এন্ডে at the like last end we give some extra plate to like distribute the stress. দেখো তো এই যে এরকম কি থাকে, এরকম লাস্টে এরকম ওয়াশার থাকে না, আমরা বাংলাতে কি বলি, ওয়াশার, তাই না? একটা নাটের সাইডে কি দেওয়া থাকে, ওয়াশার দেওয়া থাকে না? So that at the contact level we have higher area to reduce the stress. আমাদের স্ট্রেস যাতে এখানে কমে যায়। তাহলে বিমের এন্ডে আমরা এরকম কি ইউজ করি, এরকম প্রি-স্ট্রেসিং বিমের এন্ডে we also use this kind of bearing plate. Okay, so we have to calculate how much area should be this bearing plate area using some formula. So bearing at anchorage. Anchorage means if you have a beam and you have a pre-stressing, so to reduce the stress at the contact level, we use some bearing plate to reduce the stress. So for that, we have two formulas. আমাদের দুটো formula আছে. So what is this formula? The average bearing stress. So we are basically using this formula to find out the bearing stress. So bearing stress is basically FCP. If I zoom it, you see FCP 0.6 FC prime times root over AB A prime B over AB, and but not less greater than, and there is another formula 0.6 FCI. And so what is this formula? To this formula, under pre-stress we have to tackle two stages. At one is at final, that is at service load, and one is at initial stage, that is at the beginning level when there is pre-stressing force applied. Now we are jumping into the example, like example 6.7.6. What are the values given? Determine the bearing plate area. So what is my target? We have to find out the area of the bearing plate. For a tendon consisting of 12 half-inch diameter 7-wire strands, at the time of the pre-stressing, assume that FC prime I. So this value is given. FC prime I, FCI prime, that is 4,000 initially, at service load after stress 5,500 at service load. The tendon forces for the design is 397 due to maximum jacking force and 297 at the service load after loss. অর্থাৎ লসের পরে কিছু কি হয়েছে, কমে গিয়েছে। এখন আমাদের কি করতে হবে, use the PTI method, that is post tensioning institute method, to find out the bearing plate area. তাহলে bearing plate area এর জন্য আমরা কি কি ডাটা দেয়া আছে আমরা একটু আবার খেয়াল করি। So we have been given this FCI prime, and after the service loss the stress has been increased, that is 5,500 psi, and the tendon force for the design, এটা ডিজাইনের জন্য কত দেয়া আছে 397, এবং যেটা after some losses it will be 297. We have to use those two formulas to find the bearing stress area. Now what the figure has been given here. আচ্ছা, এখানে যদি আমি ছবিটা দেখি, here we can see a cross section that is 48 inch depth and 16 inch width, and this is the location of the steel. So we have to provide a steel plate surrounding to tackle this stress at this concrete. So what is AB prime and what is AB? The AB is the area of the bearing plate, and AB prime is the maximum area, like in the concrete, that is influenced area. যে আমার হচ্ছে এই স্টিলের যদি এদিকে বাড়ায় যায় তাহলে টোটাল এরিয়া যেটা হবে এটাই হচ্ছে কি আমার AB prime. তাহলে বুঝতে পারছো what is AB prime? জি স্যার। স্যার again AB prime. AB is basically the bearing plate area, and AB prime is if you just extend this area, like you take a line 45 degree, okay, this is 45 degree line, then it will intersect the edge of the beam.
তাহলে এই যে ম্যাক্সিমাম যে এরিয়াটা যেটা হবে এটাই হচ্ছে কি আমাদের বিয়ারিং এরিয়া। সো দ্য ম্যাক্সিমাম এরিয়া, like if you just zoom like offset it using AutoCAD, okay? বুঝতে পেরেছো? For example, here this is one and this is bearing plate. You just take a 45-degree line, so it extends like this. So this bigger rectangle is called AB prime. Clear? Yes, sir. Okay. So we are going to use two formulas. You remember, we will use these two formula. One is FCP at the service load and one is FCP at the beginning level. So whatever the formula it is, AB prime over AB. Initially, we don't know the bearing plate area. How can we find out this FCP? This is very strange, isn't it? শুরু থেকে আমাদের AB prime এবং AB কোনো কিছু ভ্যালু জানি? We don't know anything. We don't know anything. So what we can do? We just approximate it. Initially we assume it AB prime and AB should be greater than 1, isn't it? এটা কি হবে না? AB prime টা বড় হবে, AB ছোট হবে না? Yes, sir. AB prime should be Yes, greater sir. than AB, okay? Because this is the whole area and this is the smaller area. So AB prime over AB should be greater than 1. But initially we assume that, okay, AB prime over AB is 1, okay? So this is our initial assumption. So we have the FC prime given in the quotient. This is FC prime given in the quotient. So this is FC prime 5,500. Sir, Yes? in AB and AB bar, we can take more than one, right? Yes, we can take more than one, but initially we assume one. Always. We can assume it's one, okay? We can Okay, also sir. assume it like 1 point something or something else, okay? Okay, sir. So you can assume 1.5, no problem. But to start, we just assume 1, okay? Finally, it will not be 1 because this is just assumption. So we can find the value of FC, FCP. Is it clear now at this level? Yes, sir. Okay. Yes, so sir. assume AB prime over AB1. Now, this is the stress. FCP, what is this? FCP is the bearing stress. Now, you need to find out bearing area. So how to find out the area? Stress, force. If you divide the force by stress, you can find out the area. So what was our force here? Sir, Here, final force or initial the force? final force, because since this formula is for the final level, you see what is this formula? This formula is the final level. Let me show it the formula. এটা হচ্ছে কি at service load. This formula is for the service load. You remember? And this formula is for the initial. So that's why we divide the final force with this final stress. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if we were using the initial stress formula, then we would have used the initial force. Okay, let's look into that. Okay. So আমরা কি বের করে ফেললাম? We have found the, considering or assuming the AB prime over AB1, we have found the area, bearing plate area 90 inch. Now there should be a hole in the bearing plate. Am I right? Yes, sir. And this hole is 20 inches square, for example. So 90 times 90 plus 20, that is 110. So our requirement is 110. So how much the bearing plate area should be? So we provide 10 times 12. So we provide 120. Clear now?
So again, to this 20 inch. 20 inch is assuming the area of the steel. It will be given, no worries. I'll give the value. Okay, sir. Okay. I'll give Sir, the Sir, 297 divided by 3.3. এটা কি স্যার ওই যে 3.3 FCP ভ্যালু বের করছে ওই 3.3? হ্যাঁ, এই 3.3 হচ্ছে এই এফসিপি তুমি স্ট্রেস বের করলা। এই ফর্মুলাটা কিসের জন্য ছিল? ফাইনালের জন্য না? জি স্যার। তোমার এরিয়া বের করা দরকার। তাহলে তুমি ফোর্স কে যদি কি করে দাও, স্ট্রেস দিয়ে ভাগ করে দাও, তাহলে কি পাবে? এরিয়া পাবা না? জি স্যার। 297 কোথায় দেওয়া? প্রশ্নে দেওয়া। জি স্যার। বুঝছো? তোমার মাইকের সাথে আমার মাইকের একটা ইকো হয়, ঠিক আছে? Okay, so that's why we since we require 110, we provide more than 110. So we provide a bearing plate that is 10 by 12. Clear? So this is your bearing plate, 10 by 12. Okay. So now you have found the value of AB. So if you go to this figure, if you just extend it, then you can find out this AB prime. Okay. বের করতে পারবা না? কিভাবে বের করবা বলো তো? এখানে হয়তো আলাদা দেখিয়েছে, ঠিক আছে? তোমরা কিভাবে বের করবা? How can you find it out? For example, this is 10, this is 12. Okay. So if we just extend it at some level, the maximum will be, how much the maximum will be? 16. জি স্যার। So if the 10 becomes 16, then how much the 12 become? Clear? 10 becomes 16 means here we have added this 3, this 3. So it will also be this 3 and this 3. So this will be total 18. So you don't have to use 19.2 in the figure, in your exam. Clear? How much you will use in the exam? 18 স্যার। 18 16 times 18. Okay. স্যার এখানে তো 19.2 আসে, যদি স্যার 10 এর জন্য 16 না হয় একের জন্য 12 জন্য। 10 থেকে 16 হলে দুই পাশে কত? 3 3 না গেছে? জি স্যার। 3 3 এদিকে যদি 3 যাও, 45 ডিগ্রিতে যদি যাও, তাহলে কত হবে? এদিকে 3 গেলে এদিকে কত? 3 যাবে না? তাহলে বেসিক্যালি দুই পাশে 3 3 বাড়লে কত? 6 বাড়বে না? তাহলে 6 বাড়লে কত হবে? 18। 12 প্লাস 6 কত? 18। ক্লিয়ার? জি তো স্যার। পরীক্ষায় তুমি এভাবে করবা। ঠিক আছে? মানে তোমাদের ইজি করার জন্য দিলাম, তা না হলে তোমার আবার প্যাচ লাগবে। স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার, bright area 10 by 12 inches given, right? ইয়েস। স্যার আমাদের অলওয়েজ 3ই বাড়াইতে হবে নাকি স্যার আর বাড়াইতে বেশি বাড়ানো যাবে? না 3 বাড়াবা না। তুমি হইতেছে বেসিক্যালি দেখো, খেয়াল করো, এটা আমি বিয়ারিং প্লেটটা কত দিছি? 10 বাই 12 না? তাহলে এটা 10 থেকে কত হয়েছে? 16 হয়েছে। তাহলে 10 থেকে যদি 16 হয়, তাহলে একে কত আর 12তে কত? বুঝতে পেরেছো? স্যার এটা বুঝতে পারছি, বাট মানে স্যার আমাদের স্যার ওই যে 3টা স্যার আমরা স্যার একটু বাড়াইলাম স্যার, আমরা এক্সটেন্ড 3 করলাম স্যার। বাড়াইলাম। 3 কই থেকে পাইছো? 10 16 আসলে দেখি, এটা যে 18 হয়তো কত দিতা? 4 স্যার। 4। হ্যাঁ, 3 মুখস্থ করতেছো কেন? It will depend on the width of your beam. তোমার এই বিমের width এর উপর ডিপেন্ড করবে। এটা 30 ইঞ্চি দেওয়া থাকলে তাহলে তোমার কত বাড়াইতে হবে? বুঝো না এই কথাটা? ক্লিয়ার? Sir, Yes. for if we extend our area, you have extended this lower area 10 into 16. You say the two different parts will be 3 plus 3 plus 10, it will be 16. But the other side, also 6 plus 12 will be 18, and we have got 19.2. So what is So that's why I say that they haven't used 45 degree. So that's why they increase it. Okay, sir. Okay? Yes sir, we should use 18. So in right? your exam, you just use 16 times 18. Clear? Okay, sir. Yes sir. Okay. So I make it easy for you. Okay.
So we have found the bearing plate area and also the AB and AB prime. So now we know AB prime. Now we know AB. So we can use these two values to find out the FCP for the initial stress. So this formula is for the initial stress, you see. So this is this PSI and this KSI is the stress corresponding to initial stage. Okay. So if we want to find out the pre-stressing area, bearing plate area for the initial stage, then we have to use the initial force over this stress. Clear? That's why we didn't use the 297. Here is 397 because this is for the initial case. Okay. So here the requirement is 73.2. How much we have already provided? The bearing plate area 90. 90, yes, sir. Yes, sir. Because we are not considering the whole because this is whole. Okay. So we have provided 100 basically because 10 times 12 is 120 minus the whole area 20. So we have provided how much? 100. Sir. So how much is the requirement? 73.2. Are you okay? Yes, sir. Yes, Yeah. So this is okay. Okay, for the both states. So that's it.